হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের দেখাবো একটি থাই গ্লাস দিয়ে কিভাবে ইনফিনিটি মিরর তৈরি করা যায়। প্রথমে নিয়েছি আমরা একটি উডেন ফ্রেম, একটি মিরর এবং একটি থাই গ্লাস এবং 12 ভোল্টের একটি এলইডি স্ট্রিপ। প্রথমে আপনাকে ফ্রেমটি এভাবে বানিয়ে নিতে হবে। এরপরে আস্তে আস্তে গ্লু গান দিয়ে জয়েনিং করে নিতে হবে। এর উপরে গ্লাসটি লাগিয়ে দিতে হবে যেন গ্লাসটি পড়ে না যায়। গ্লুর মধ্যে আলতো করে ঢুকিয়ে দিতে হবে যেন কোনোভাবে ক্ষতি না হয় গ্লাসের। এরপরে গ্লু গান দিয়ে এই স্ট্রিপগুলো লাগিয়ে নিতে হবে। এরপরে আপনাকে ফ্রেমের বাকি যে অংশ সেটি লাগিয়ে দিতে হবে। এলইডি স্ট্রিপটি লাগানোর পরে উপরে থাই গ্লাসটি বসিয়ে দিন যেন এলইডি স্ট্রিপটি মাঝখানে থাকে। স্ট্রিপের সঙ্গে আপনাকে 12 ভোল্টের কানেক্টর লাগিয়ে দিতে হবে। এরকম আরো নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।